just for revision for rules of derivatives and how can find the find the some point on the curve that horizontal of the tangent line and so on. Okay, so I will start with this example. Find the points on the graph of f of x which the tangent line is horizontal. F of x equal x square minus 2x to the power all to the power 3. Look at this example. We don't need to find the tangent line equation at some point or a specific point like x equal 2, x equal 3, x equal 0 and so on. We need to find the points in this curve. For example, this curve like this, maybe in this curve we have points on the curve. The tangent line is horizontal. What's the meaning tangent line horizontal? What is the meaning the tangent line is horizontal? أنا ما بدي الترجمة أنا بدي الرياضيات يعني. We need mathematics يا شيماء. السلوب equals 0. yes. السلوب أنا ما بدي أنا عارف horizontal أفقي، لكن شو معناه رياضيا أو شو بفيدني رياضيا إنه السلوب horizontal. So maybe we have 1 point, 2 point, the tangent line horizontal. This means at this point we have tangent line with slope equal 0. What's the value of slope? The slope this equal f prime. Okay, f prime, the first derivative, this is the slope. Okay, so we need f prime at, we need to find the point at what f prime equal 0. So firstly we need to find f prime. What's the f prime here? Already we have many rules in the last session. Must be you review all laws of derivatives. This is very important from start this lecture to the end this semester. Okay, we have 3 x square minus 2x new power equal 2 and derivative inside the brackets 2x minus 2. The tangent line horizontal, this means f prime equal what? Equal 0. مشيناها يا دعاء. هي الفكرة انه هنا القوس كله مرفوع لأس، فلازم نبدأ من الأس، نكتب القوس الأس الجديد، بعدين نشتق من داخل القوس. Now the tangent line horizontal means انه first derivatives equal 0. So we have x square minus 2x all to the power 2 equals 0, or 2x minus 2 equal 0. So we can any brackets for any power equal 0. This means inside the brackets equal 0. Okay,
inside the brackets equal 0. This means x squared minus 2x equal 0. Take x as common factor, so we have x minus 2 equal 0. We have x equal 0, x equal 2, and from another equation we have 2x equal 2, and by divide by 2 x equal 1. So we have 3 value of the x that the tangent line horizontal, but we need to find the point. What means the point? The point means find x and y. X equals 0. We must find the y. Y equal what? 0 minus 0 to the power 3 equals 0. So the first point 0, 0. The second point, this is the first point. The second point, x equal 2, y equal what? Substitute x in the f of x to find the y. We have 2 square minus 2 multiply 2 all to the power 3. Also this is equal what? This is 0. So the second point 2 and 0. The third point, x equal 1, y equal 1 square minus 2 multiplied by 1 all to the power 3 equal 1 square 1 minus 2 to the power 3. This is equal minus 1 to the power 3, so we have minus 1. So the third point 1 and negative 1. This point, the tangent line at this point, the tangent lines are horizontal. Okay? Any question? Okay. Now we have the definition of a derivative. The definition of a derivative, this one definition of a derivative. You have a question in TMA, I think the first, no, not the first, I think question number 4, use the definition of a derivative to find the f prime. Okay, so use the definition of a derivative to find f prime. This one definition of a derivative using the limit. Okay, I need empty slide. Wait. Okay, definition of the derivative. If ask you in any exercise or example or questions, use the definition of a derivative to find the f prime or the first derivative. You must find by using f prime equal what? Equal limit for what? For f al x plus h. So we need to substitute x plus h in the f of x minus f of x
in question or in exercise over h, and h goes to 0. This is the law of definition of a derivative. How can find the first derivative by using this definition? First example, use the definition of the derivative to find f prime of x. Okay, number one, if we have polynomial, for example, f of x equal 3x square minus 5x. The solution, of this, we need to find the derivative. Put in the laws of the definition. F prime equal what? Limit h goes to 0, h f al x plus h minus f al x. This equal limit. I think you are already know the final answer. 6x minus 1, no يا شيماء, minus 5, 6x minus 5, because 3x squared, this is equal 6x, minus 5x equal minus 5. Okay, this is the final answer, but we need to find the derivative by definition. Okay, now substitute x plus h in the f of x, so we have 3x plus h square minus 5x plus h. So replace any x with x plus h. This is the what? This is f x plus h minus what? Minus f of x. F of x, this is the same in the exercise. So we have 3x square minus 5x over h. Now the limit of h goes to 0. We need to simplify numerators. So we have 3 multiplied by x plus h square. Find the perfect square. Simplify. We have x square plus 2xh plus h square minus 5x minus 5h. After find the perfect square of x plus h, we need to multiply minus 5 with x minus 5 with h. Okay, now also we have minus 3x square and negative with negative positive 5x. All of these over what? Over h. Continue the simplify by multiply the 3 in the brackets. We have 3x square plus 6xh plus 3h square minus 5x minus 5h minus 3x square plus 5x over h. Look at this simplify. After simplify, you can remove any terms without h. Any term without h must be removed. Okay? But don't remove it, just remove. We have the terms and opposite terms.
For example, we have 3x squared. You must have negative 3x squared. If you don't find the 3x, or you have 3x squared and don't have negative 3x squared, you have some mistake in previous steps. Okay? Also, look at this, minus 5x with positive 5x. So any term without h must be removed. Okay? Now, return to our fraction. We have the final fraction 6xh plus 3h squared minus 5h over h. Okay? This is the final fraction. Also, we can remove or take h as common factor to remove h in the denominators. You must remove h in the denominators because when substitute h equals 0 and h in denominators, you have 0 in denominators. So this is big problem. Okay? Okay, look at this. We have limit, h goes to 0, take h as common factor, so we have 6x plus 3h minus 5. And we have h in denominators. So we can remove h with h. This equal limit h goes to 0, 6x plus 3h minus 5. After remove the h in denominators, we can substitute h0. Before that, I cannot substitute h0 because we have h in denominators and this is big problem. Okay, now we can substitute h equals 0 after remove the h in from denominators. So we have 6x plus 3 multiply 0 minus 5. So remove 3 multiply 0, this is 0. So we have 6x minus 5. This is the first derivative for our function. Okay. طيب نشوف الأسئلة لو سمحت. ليش الثلاث والسالب 5 خارج القوس؟ ليش الثلاث؟ الآن طيب خلينا أوضحها. أنا عندي 3x سكوير. مين اللي سأل؟ عبد القادر. الآن أنا بدي أستبدل x محلها، بدي أحط x بلس h اللي هو القوس اللي داخل، اللي الآن هذا القوس، هذا القوس، عفوا هذا القوس، خليني بس أوضحه هيك بالأصفر. هايلايت، خلينا نقول بهذا الشكل. هذا القوس اللي بدي أعوضه بدل x. تمام. الآن شو دخل الثلاث في الموضوع؟ الثلاثة تبقى 3 صح؟ إذن مين اللي لازم يتغير؟ أستبدل الإكس بدلها x بلس h تربيع. فهذه الإكس استبدلتها، بدي أحط القوس اللي أنا حاط عليه في الأصفر. أوكي يا عبد القادر. ونفس الشيء عندي ال5x، 5x 5 مضروب بالقوس اللي هو 3 عفوا x بلس h. طيب نرجع طيب دكتور، مو غلط نشيل المقام ويصير 0؟ مو غلط نشيل المقام ويصير 0؟ أنا لا، المقام بيصير 1 إذا شلته. مين اللي بيحكي؟ بس خلينا دعاء. أنت لما تحط مثلا 5 على 5 الناتج شو بيكون؟ أنت لما تشيل 5 مع 5 شو بصير؟ 1 على 1، يعني بالنهاية 1.
تمام يا دعاء؟ طيب اللي بعده، شو في كمان أسئلة؟ يعني نبسطها إلى أن نحذف H من المقام. ممتاز يا بانا. هدفي إني أحذف ال H اللي في المقام، أظن أبسط لحد ما أقدر أحذف ال H اللي في المقام. إذا حذفته خلاص هنا انتهى، بقدر أعوض ال H 0 وأطلع الجواب النهائي. ممتاز. كانت 0 ولا بكل الأرقام؟ دائما هذا من القانون، هذا من القانون يا بانا. ال H 0 هذا من القانون، تمام؟ دائما 0. والليمت إيش بتفيد؟ الليمت بتفيد إنه إحنا بدنا تقريب لهذا الناتج، بدنا تقريب يعني عندي ال H goes to 0 يعني تقترب من الزيرو. أوكي، أحيانا تقترب من الزيرو وتساويها في بعض الحالات، لكن في أحيان تبقى تقترب من الزيرو فقط. فهي موضوع الليمت شوي يعني أعم من اللي إحنا بناخذه، وحتى تتوضح الأمور عادة. يعني أنا عندي التانجنت لاين كيف بدوا هم يستنتجوا؟ هم بدهم التانجنت لاين عند هاي النقطة، فكانوا ياخذوا نقاط حواليها ويشوفوا اللاين هذا، يردوا يتقربوا يعني النقاط قريبة الاتش هي المسافة بين النقطة هذه والنقطة هذه. فإحنا بدنا نوصل لدرجة إنه المسافة بين النقطتين تقريبا قريبات جدا لدرجة الزيرو على هاي النقطة اللي بدنا نوجد التانجنت لاين إلها. أوكي، يعني قدر الإمكان أحاول أفهمكم شو معنى الليمت، لكن هو أعمق من هيك كمان بكثير دراسته. طيب أرجع للسلايد، لأني سمعت حكيت لما يصير زيرو مشكلة. لا أنا أحكي لما أعوض ال H هنا وهنا قبل ما أحذفها، ال H زيرو مشكلة في المقام، أكيد مشكلة. جربي بالآلة الحاسبة راح تلاقيها مشكلة. برمجي أي برنامج وإذا قسمت على زيرو يعني المقام زيرو مشكلة راح يكون. أوكي، التربيع الدكتور ما فهمت. شو النقطة اللي ما فهمتيها يا ندى؟ أنا هاي الكلمة ما فهمت ما بحبها. شوفي كيف زملائك، يعني شو النقطة اللي ما فهمناها؟ حتى لو سأل 3-4 أسئلة على 3 نقاط أفضل إنه أقول ما فهمت. أنا ما بعرف وين ما فهمتي، ما تقولي لي كله ما في إشي ما فهمتي، مستحيل يعني. التربيع وين راح بالخطوة الرابعة؟ الخطوة الرابعة التربيع، فكينا التربيع على قانون فك التربيع. كم مرة بدي أكتبه فك التربيع؟ لما يكون عندي A مثلا بلس B all square، مش بنربع الأول زائد 2 الأول في الثاني زائد التربيع الثاني. أوكي يا بتول، تصير غير معرف. نعم، إذا كان قسمنا على زيرو بدون ما نحذف الأج. أنا راح أعطي مثال ثاني، أنا بحكي على هذا السلايد يا معاذ. هل الآن ما فهمت من البداية؟ ركزي يا ندى، أي نقطة ما فهمتيها حاولي تركزي وين ما فهمتي. هاي فهمت من البداية، هاي انسى الموضوع. إذا نعيد المحاضرة راح تكون مسجلة، رجاء يكون واضح السؤال. ما بعيد أنا السؤال، أكتب سؤال ثاني أفضل لي. رقم 2، the second equation f of x equal for example 3x square minus x plus 2. We know the derivative of this function 6x minus 1. Okay, I know that. Put it 5. So we have 10x minus 1. This is the derivative. So you already
have the final answer. You can find the final answer direct. This is the derivative directly. F prime equal 10x minus 1. Okay, we know that, but we need to find that by the definition. Step by step. رجاء نداء ركزي معي. ندى ومعاذ بده مثال ثاني ولا يهمكم. الآن f prime. This is the law of the definition of a derivative. Limit h goes to 0 f x plus h minus f x over h. Now put it the f x as it is, and f x plus h, replace any x with x plus h with brackets x plus h. So we have 5x squared. Replace x squared with x plus h squared. Minus x, so replace x with x plus h inside the brackets. Plus 2. This one for what? For the first function, f x plus h. Minus, now put it f of x. F of x in exercise or in example or in questions. 5x squared minus x plus 2 over h. الآن في نقطة مش مفهومة. Any question? Until now, you have any question? Okay. Now we need to what? We need to more simplify. Okay? We need more simplify. What's the meaning more simplify? If we have bracket square, so we need to find the square. If we have a bracket, remove the bracket after multiply any numbers outside the brackets. أي شيء بدنا نفكه، بدنا نفك الأقواس، تربيع من الأقواس العادية بدنا نضرب شو اللي حواليها وهكذا. So we have limit h goes to 0. Now 5. Find the x plus h square. We have the first square plus 2xh plus h square. هذا قانون التربيع. Minus x minus h. Don't forget this negative for x and for h. And plus 2. Okay. Now negative for x, multiply 5x squared. So we have minus 5x squared. And negative multiply by negative x, we have positive x. And negative multiply by 2, positive 2, we have negative 2. All of these over h. More simplify. H goes to 0. 5x square plus 10xh plus 5h square minus x minus h plus 2 minus 5x square plus x minus 2 over h. Now we can remove or more simplify. We must doing more simplify. What's the terms we can remove it? 5x square with negative 5x square. أي حد ما له علاقة بh راح تقدر تحذفه. إذا ما قدرت تحذفه إذا في خطأ في الخطوات السابقة. هذا اللي أنا أتكلم فيه. Okay. Also we have negative x with positive x. We have positive 2 with negative 2.
Okay, so after remove some terms, we have the rest fraction 10xh plus 5h squared minus h over h. So the first step, substitute. The second, simplify. The third, take h as common factor. We need to take h as common factor. Why take the h as common factor? Y plus 5h minus 1 over h. Why take it the h as common factor? Just h, Bana, just h. Okay, to remove with the denominators, so we have the final polynomial 10x plus 5h minus 1. Now we can substitute h equals 0. After substitute h equals 0, we have 10x minus 5h 50 minus 1. So we have 10x minus 1. Okay. If we need to find, for example, find f prime للx, find f prime at 2, for example. After find the f prime equal 10x minus 1, you can find the f2, f prime at 2. 10 multiply 2 minus 1, so we have 20 minus 1, 19, like this. Okay, this is if ask you after find the f prime, find f prime at 2, if ask you, but this is f of x, f prime of x. Okay, any question? مع السالب اتش يا ما بصير الاتش مع السالب اتش، ما بصير يا دعاء، ما بصير نحذف، الحذف فقط بيكون إذا كان في حالات ضرب. إذا كان حالات ضرب يعني A ضرب B على A بحذف ال A، أما بلس هذا ممنوع، يعني A بلس B على A هذا ممنوع نحذف ال A مع ال A، ممنوع نهائيا. أوكي، جربوها بالأرقام، يعني أنتوا جربوها بالأرقام. يعني لو نحط هنا مثلا 1 زائد 2 على 2، هل بيقدر الواحد يحذف 2 مع 2 ويكون الناتج 1؟ لا، ليه؟ لأنه 1 زائد 2 على 2 هذا 3 على 2، يعني هذا أصله 3 على 2، يعني 1.5. شوفي لما حذفنا مع الجمع والطرح طلع 1 الناتج، إذا يعني خطأ كبير، يعني ما راح يكون الناتج صحيح. طيب number 3. Number 3, if we have fraction, for example 1 over 2x minus 4. Okay, how can find the derivative for this one? The solution, f prime equal limit h goes to 0 for what? For x, f x plus h minus f x over h. Now substitute f x plus h equal 1 over 2, replace x with brackets x
plus h minus 4 minus the value of f of x, the value of f of x 1 over 2x minus 4 over h. Now we must doing more simplify by make the subtract two fraction in numerators to one fraction. اوكي، اذا two fraction مطروحات من بعض بدنا نحولهم ل one fraction افضل. الان اورجيكم ليه. اذا نضرب المقامات مع بعض، multiply two denominators 2x plus h minus 4 multiply by 2x minus 4 and cross product. So we have 1 multiplied by 2x minus 4 and negative 1 multiplied by 2x plus h minus 4. All of these over h like this. Okay. Now denominators of numerators is denominators. Okay. مقام البسط مقام. This equal limit h goes to 0. So we have h multiplied by what? By 2x plus h minus 4 and 2x minus 4, and in numerators we have 1 multiply 2x 1 multiply negative 4 negative 4, negative 1 multiply 2 multiply x, we have negative 2x, and also we have negative 2h, and we have plus 4 like this after simplify the numerators. Now also we have some terms must be removed. For example, we have 2x with negative 2x minus 4 with 4, so the rest fraction after simplify we have only minus 2h over what? Over h multiplied by 2x plus h minus 4 and 2x minus 4. Now we can remove h with h. So after remove the h in denominators, and we have negative 2 in numerators, and in denominators we have these two brackets 2x plus h minus 4 and 2x minus 4. Now we can substitute h equals 0 after remove the h in denominators. Now we have minus 2 after substitute h equals 0. We have in the first brackets 2x minus 4, in the second brackets 2x minus 4. So we have minus 2 over 2x minus 4 all square. This is the f prime. Any question? أبدأ بالبرايم by definition. يعني ما يعني بدر هنا يعني أنت بتسأل عن شغلة بتحتاج إلى وقت دبل مضاعف. يعني بعد ما توجد الفيرست ديريفاتيف بدك تطبق نفس الديفينيشن على السكند، وهذا مستبعد. ليه؟ لأنه يعني الوقت مدروس، يعني هيك يحتاج إلى وقت. ممكن هذا يسألك في التي ام اي، لكن التي ام اي حاليا مو سالك. اوكي. مقام المقام بسط
مقام المقام بسط، نعم، بس عندنا هنا ما في مقام المقام، عندنا مقام البسط. مقام البسط مقام كمان. ميم ميم باء، شو ما عملت في 2 ميم مع باء، يعني مقام البسط مقام، أو مقام المقام بسط، بسط المقام مقام، وهكذا. أهم شيء 2 ميم و1 باء، شو ما رتبتهم بطلع صحيح. درس عربي احنا أخذنا. Any question? Any question? ما في داعي توزيع التربية يا أفنان، حابة توزع التربية وزع، ما في داعي. إذا بدنا نضرب المقامات نضربها، بدنا نخليها بهذا الشكل نخليها، ما في مشكلة. طيب also maybe we have the radical and we need to find the definition by the radical. Okay, so number 3, we need to find f of x equal, we need to find f prime of x for f of x equal 2x plus 7. This is radical. Okay, the solution. In the radical, we must find or multiply numerator and denominator with conjugate. What is the conjugate? Firstly, put it f prime, this equal limit h goes to 0, and we have the law x plus h minus f x over what? Over h. Okay, now this equal what? This equal limit h goes to 0 and radical, the first function x plus h, replace x with x plus h plus 7 minus f of x radical 2x plus 7 over what? Over h. The conjugate, any radical or any a minus b, we can multiply by a plus b, because a plus b, this is the conjugate for a minus b, and a minus b, this is the conjugate for a plus b. And the final result, this is a square minus b square. Okay, هذه rules different square, a square minus b square, this is a minus b multiply a plus b, so the same terms a and b but different sign between them. So if we apply this one in the radical, for example radical a minus radical b and multiply radical a plus radical b, this equal what? This equal the square of radical a, the square of this one, square remove with radical, so we have a, and square of b, square with radical remove it and reset b, so we have a minus b without radical. هذه اللي بنسميها conjugate، مرافق، ضرب مرافق. فهنا حتى ألغي الجذور، أو مش ألغيها يعني أحطها بشكل آخر، we must multiply by conjugate the numerators and denominators to reform the limits. بدنا نعيد تشكيل الليمت، عملية سهلة وبسيطة. شوف هنا what's the conjugate? The same root 2x plus h plus 7 and
2x plus 7, but we have here negative, so put it what? Positive. Okay, between them. Also over the same roots, 2x plus h plus 7 plus radical 2x plus 7. هنا ملاحظة مهمة. I don't change the value of limit. أنا ما غيرت قيمة الليمت. Just change the form of the limit. أنا فقط غيرت شكله. ما غيرت قيمته. ليه؟ لأن ضربته بواحد. Numerator and denominators equal 1. Okay, this fraction equal what? Equal 1 because the numerator and denominators are the same. So I multiply by 1. So this is not change any value. Okay, هذا ما بيغير القيمة. Now return this equal what? Limit h goes to 0. This means after multiply this brackets with this brackets and h with this numerator multiply numerator and denominator multiply denominator. Denominators h multiply by what? By radical 2x plus h plus 7 plus radical 2x plus 7. This is the denominators. What's the value of numerators? Numerators apply this one. Okay, when multiply the radical between them negative and positive to radical, so this is a minus b, and inside the roots in each root. So we have, after multiply this one, we have inside the roots 2x plus h plus 7 minus inside another root 2x plus 7. Okay, because after multiply this one with this one, we have a. What's the a? Inside the first root. What's the b? Inside the second root. Now more simplify. This equal what? Limit h goes to 0. This equal 2x plus 2h plus 7 minus 2x minus 7 over h with radical 2x plus h plus 7 plus 2x plus 7. Okay, now remove 2x with negative 2x, 7 with negative 7. After that, we have h in numerators and h in denominators. We can remove it together. So we have 2h, and in denominators we have h multiplied by radical 2x plus h plus 7 plus 2x plus 7. Now remove h with h. The fraction become 2 over radical 2 multiply x plus h plus 7 plus radical 2x plus 7. Now we can substitute h equals 0. Why? Because I removed the h in denominators. This equal 2 over, substitute by 0, we have radical 2x plus 7 plus radical 2x plus 7. We can add the two roots together, so we have 2 over 2 radical 2x plus 7 and remove 2 with 2, so we have, after more simplify, 2x plus 7, like this. This is the final answer.
اوكي. طيب نشوف الأسئلة. الهدف من الضرب في البسط نخرجه من الجذر 100%. هدفي أغير شكله وأطلع أطلع الاتش هذه اللي موجودة. ما بقدر أطلع الاتش اللي في البسط إلا تألغي الجذور عشان أقدر تبين معي الاتش اللي في البسط، وأقدر أبسط أكثر البسط وألغي الاتش اللي في البسط مع اللي في المقام. طول ما هي داخل الجذر ما استطعت. So multiply by conjugate to doing more simplify in nominators and find h in nominators will remove it in denominators. اوكي. طيب الدكتور ترجع للسؤال اللي قبل بصور الحل. خليها هي هسه بس نخلص الأجوبة. Can you please repeat the last point? Last point. If we have radical, I think last point and last line. If we have radical A plus radical A, this is equal what? 2 radical A. For example, x plus x, 2x. Radical A plus radical A, 2 radical A. So this is the same radical. Okay. مين اللي سأل؟ قريب. So we have 2 radical, the same radical. So we have 2 multiply the radical. ليش حطينا 2 قبل الجذر في الأخير؟ نفس الجواب يا تركي. في عنا جذر زائد جذر، يعني زي عنا اكس زائد اكس، مش بنحط 2 اكس. يعني الجذر زائد نفسه، يعني تفاحة زائد تفاحة 2 تفاحة. جذر زائد جذر 2 جذر. اكس زائد اكس 2 اكس، وهكذا. دكتور بآخر خطوة أنت ضربت ب2، بس بالمسألة اللي قبلها حطيتها تربيع. ما فهمت السؤال يا شيماء للأسف. ما فهمت سؤال. لا، هذا الجذر زائد جذر مضروبة بجذر ناقص الجذر. يا مين؟ يا سارة. يا سارة أنا حطيت. هل هذا شبه اللي تحت؟ كمان هذا جذر A مع جذر B. جذر A مع جذر، ما بقدر أجمعهم. أنا بحكي جذر A مع جذر A نفس الجذر. هذا نفس الجذر. معكم يا طولوا بالكم، طول بالك شوي. عندي جذر الخمسة زائد جذر الخمسة، شو بيساوي؟ مش 2 من جذر الخمسة؟ ليش مستصعبينها لهالدرجة؟ طب اكس زائد اكس شو بتساوي؟ هذا بيختلف عن اللي فوق، ما له دخل باللي فوق يا سارة. سارة اللي فوق جذر A زائد جذر B ومضروبة بجذر A ناقص جذر B، حتى أقدر أكتبها A ناقص B، ما لها دخل باللي تحت نهائي اللي عملته. في عندنا قيمتين نفس بعض. ضرب هذاك يا شيماء، المثال اللي قبل ضرب، نميز. ضرب يا شيماء، هذا ضرب هذا بصير تربيع، يعني اكس ضرب اكس بصير اكس تربيع، لكن اكس زائد اكس بتصير 2 اكس يا شيماء. نفرق بيناتهم. طيب دكتور انت بس اخر خطوة لما بتخلص من الاتش اللي بالبسط تعوض اللي بالمقام بصفر. لا، ما بعوض بالمقام، محل اي اتش سواء في البسط ولا في المقام يا دعاء. وين ما هي موجودة اتش سواء في البسط ولا في المقام بعوض الاتش. تمام. وين ما كانت الاتش بعوضها صفر. طيب دكتور السؤال اللي قبله بدل ما تحط 2 حطيت تربيع. نفس الشيء، نفس التعليق يا قريب. يا قريب هذا تربيع، مش يعني أنا والله على مزاجي بشتغل.
هنا ضرب، هنا يعني زي ما بنحكي اكس ضرب اكس بتصير اكس تربيع. واضح يا قريب؟ اما زائد شو بصير؟ اوكي كتبت تحت، فهمت تمام. طيب ما طيب إذا الآن كله فاهم، ممتاز. أتمنى أنه ما أغفلت عن أي سؤال. إذا أغفلت عن أي سؤال يذكرني بسؤال رجاء، من كثر هذا. طيب خلينا أحط، لأنه فقط هنا سريع. هذا يعني طلعوا يعني simple very simple، يعني اللي أخذنا أقوى من هيك، فبإمكانكم تحلوا لوحدكم. أوكي، وهذا نفس المبدأ أخذنا عليه تقريبا مثالين. هنا رد رجع لقوانين الاشتقاق. هذا كلياته تقريبا خلصنا. الآن we have the application. هذا second derivative. This one, position, velocity and acceleration. The position عشان نفهمها أكثر هذه. If we have the path and we have object moving in this path, okay, خليه هنا for example. This is object reach to at time t, and the object start with initial time t naught. So we have the position, the distance between the object from t naught to time t. This is the position, and denoted by s of t. s of t اللي هو المسافة بين الأوبجكت وملاحظة بدايته أو انطلاقه لغاية ما وصل. This is s of t. Okay. The velocity at any time denoted by v of t. يعني if we need to find the velocity after 1 minute, after 2 minutes, after 1 hours, after 1 year, 1 week, any time, we can substitute t in the v, the function of v, to find the velocity. هو السرعة. Acceleration. Acceleration denoted by a of t. a of t. And this is the acceleration اللي هو التسارع. We can substitute at any time to find the acceleration. التسارع يختلف عن السرعة. اوكي، لما نتحدث عن القوة اللي ضربت أو القوة اللي تأثر على الأوبجيكتيف، على زي مثلا السيارة ودعست بنزين، هذه قوة أنت أثرت، فهنا أكسبتها تسارع. أوكي، في اللحظة مثلا الثانية الأولى كان سرعتها 20 مثلا، خلينا نحكي كيلو في الساعة. الثانية أصبح 40 كيلو لحد مثلا كذا وكذا وكذا. لكن السرعة هي في لحظة معينة في سرعة للجسم متر بالثانية، أو مثلا حسب الكيلومتر في الساعة وهكذا. But acceleration for example الجرافيتي اللي هو الجاذبية، this is acceleration، هي قوة بتأثر على الجسم وعلى سرعة الجسم. Now what's the relation between position, velocity and acceleration? If find the first derivative of the position, we have v of t. So v of t, this equal what? The first derivative of the position. Also, if we found the v prime is the first derivative of velocity, we have acceleration. So the a of t, this equal v prime of t, or w prime of s.
This is the relation between three functions: position, velocity, and acceleration. هذه العلاقة بيناتهم. Okay. Now, a toy rocket fire straight up into the air has high S of t, so the equation of the high from the ground, for example, if we have the ground and this rocket, okay, fire straight up, okay, in the air. So the distance between any point and the ground, or the object or the rocket from the ground, we can substitute the time to find the distance between the ground and rocket by S of t. Okay. Now, what is the rocket initial velocity? Initial velocity means what? Means اللي هي السرعة الأولية at time zero، في اللحظة zero، في لحظة الانطلاق بكون التايم zero. So we have initial velocity، القوة اللي دفعت فيها السيارة اللحظة عند اللحظة زيرو مثلا، أو الصاروخ عند اللحظة زيرو، أكسبها تسارع، بنسميه initial velocity، السرعة الأولية. So to find the velocity we must find the v of t, okay, and v of t naught, this means v is zero. T naught اللي هي initial time. So at initial time we can find the initial velocity vt naught. T naught equals 0, so we need to find v0. v0, firstly we need to find the v of t equal what? What's the value of v of t? v of t equal s prime of t. This equal 160 minus 32t. This is the v of t. So the v0 equal 160. This is the initial velocity. Initial velocity, this one. This is the v of t, and we can find the v naught. This equal 160 minus 0, so we have 160. What is the velocity after 2 seconds? After 2 seconds, we can find the v2 after 2 seconds. So we have 160 minus 32 multiplied by 2. This equal 160 minus 64, and this equal 96. This is the velocity after 2 seconds. Okay. Number C. What is the acceleration when time 3? Acceleration A of t, this equal what? This equal minus 32. So at time 2 or 1 or 0, so we have the same number, because I don't have t to substitute it 2. So we have minus 32. Okay. D at, this is the C. D, at what time will the rocket hit the ground? Look at this. We have the
rockets on the air and stop and return to the ground. Okay, when return the ground, the distance reduce to, when hit the ground, the s of t equal what? Equal 0. The s of t, the distance between the rockets and the ground after return to the ground and hit the ground, so the distance equals 0. This concludes s of t equals 0. Okay, now to compute the time, we have s of t and this is equal 0. Take a t as common factor. We have the s of t 160t minus 16t squared. This is the distance equals 0. Take the t as common factor. We have 160 minus 16t. This equals 0. So we have t equals 0. This is the initial. Ignore. Okay. And we have 160 minus 16t equals 0. Now we have t equal 160 over 16, so we have 10. So after 10 seconds, the rocket hit the ground. Okay. Number previous. Number E. What is the velocity will the rocket be traveled just at smash into the ground? The velocity v of t equal 160 minus 32t. After 10 seconds, the rocket reaches the ground, so we need to find the velocity at time 10. So we have 160 minus 32 multiply 10. We have 160 minus 320. So this is equal what? This is equal v of 10, 160 negative. What's the meaning negative? This is the opposite of the direction. Just direction negative and velocity the direction. He fire to straight up, so we have positive velocity. If we have negative velocity, so this is return opposite direction. اوكي طيب الدكتور السي ممكن يتعيد هذا السي اسهل شيء يعني السي اللي هي الاي كيف نحسب الاي اللي هي مشتقة a of t this is equal v prime of t مشتقة ال v هذه ال v هيها اشتقيناها ال v طلعت minus 32 ما في عندي t هنا فال a عندي 2 ال a عندي ال 5 ال a عندي المليون anytime so minus 32 this is fixed. Okay, any question? تي اللي مع ال 16 وين راحت؟ عبد القادر ما أعرف وين راحت، هذه مشتقة يعني مصيبة إنه لساتنا بنسأل عن اشتقاق. شو مشتقة 16 أوف تي؟ شو مشتقة 16 تي؟ شو مشتقة 16 أوف تي؟ 16 المشتق 16 اكس الاكس مشتقتها واحد التي مشتقتها واحد الام مشتقتها واحد الاس مشتقتها واحد فيبقى 16. اي موضوع احس انه تسأله عن قوانين اشتقاق راح ازعل عن جد راح ازعل. قوانين اشتقاق عدتها اكثر من مرة محطوطة في سلايد 2 انا حطيت لها محاضرة كاملة مو عبث حطيت لها محاضرة كاملة أنا راح أحتاجها من هون لنهاية الفصل
رجاء ما تسألوني عن قوانين اشتقاق. المفروض قبل كل محاضرة تراجعوها. نعم ال VT مشتقة الأس. نعم يا تركي، هذه الأس صح يا تركي. لما اشتقينا في برايم 160 تي 160 ماينس 16 تي سكوير، شو مشتقتها؟ 32 اللي هي 2 ملتبلاي 16 للتي. في الفقرة الأخيرة عوضنا بالمشتقة مبلا بالفي اوف تي اللي هي مشتقة الأس. هيها مشتقة الأس. نعم نوجد السرعة والتسارع والمسافة، هذا المطلوب يعني. لكن لازم تفهموا هذه الكلمات اللي هو الانيشال فيلوسيتي، الانيشال تايم، شو معنى يعني reach the ground، يعني انه هل المسافة شو أصبحت إلى آخره. Any question؟ طيب هيك بنكون خلصنا chapter 2 ولا بد انه ننتقل على chapter 3. من chapter 2 أخذ لنا وقت طويل، يعني المفروض خاتمينه من المحاضرة الماضية. راح نكمل 3 بس أنا عشان فقط بدي أفصل التسجيل. لحظة شوي بس، بعدين راح أعمل شير لشابتر 3. هنا بنشوف الكورسز، مثلا احنا go to MT129. هذا الإيميلي sorry this is my email, and we have the calendar, steps to open ebook, and the student manual to attend the virtual class. This is يعني useful files. This is the lectures, link of the lectures and the time of each lectures, and the tutor email of all the tutors. Assessment. Until now we have quizzes. We already start the quizzes, already finished the first quizzes. We have 6 quizzes, each quiz 6 marks. Okay, but remove the less one. Okay, أقل واحد راح نحذفه. So هو total of the top 5 quizzes. بعدين عندنا TMA. The deadline will be determined later, will final determined later إن شاء الله. هذه office hour. We can contact with any tutor in these office hours. Okay, look at the TMA. The first file, this is the TMA. You can open, click here to download and open the file. The STDID, student name, MT, this is the answer booklet. The second file, just answer booklet. Use this one to put it your answer. What's the rule? Rule,
you must submit TMA by using the link. I not create the link. Okay, after finish the all subject, I will create the link, because some student put it from now without no, this is we don't finish until now the all subject. يعني بعض الطلاب ممكن يسلمني وهو بيعتقد انه احنا فتحناه، يعني بامكانه يسلم وهو لسه مش مخلص المواضيع ويحلها بطريقة يعني سيئة. عشان هيك انا مخفي اللينك جاهز، لكن ما راح يظهر لكم إلا بعد ما نخلص all subject. Okay, the subject here function, derivative, application. This is a five subject. This one 5 subject. Okay, all of these related to the TMA. We will start with tutorial 3, the application. Okay, inshallah next week finish the application and go to the technique. Only one week to finish the technique, and logarithm function we need 2 weeks. Here the file type, look at this instruction. The file type must be what? Must be document. Okay, in the Word. Any student write by hand, this is very important. I put it in the red. You get a 0 mark. You get a 0 mark. راح تحصل على 0 في حالة شو؟ Writing by hand and then scan your answer. This is not allowed. إذا أنت كتبت بخط يدك شو ما كنت حليت لوحدك، شو ما كنت، خط اليد ممنوع. كتبته بخط يدك وعملت لي سكان وحملت صور، راح ينحط 0 دايركت من برنامج اللي بفحص البلاجرز. طيب ايضا ملفاتكم كلياتها كل الشعب راح تخضع للرولز تاعون الجامعة بالنسبة للبلاجرزم والتشيتنج، فتحاسب إذا فعلا كان في similarity عالي. أنا أتحدث similarity عالي بين قوسين عالي. تمام، هذا بالنسبة للTMA. بالنسبة للquizzes، the quizzes هذا الانستراكشن إلهن، هذا time of so in next week in the 6th week, now we in the 5th week. okay، احنا في الأسبوع الخامس. Next week you have quiz number 2 with what? With the finished, already finished by today, the derivatives, the tutorial 2. Okay, and the link of quiz 2 will appear before one day or in the same day of a quiz, inshallah. This is all quizzes. It's already the links in my LMS but not appear for you. Okay, now this is the topics, the slides. Okay, this is a slide without writing anything، يعني هذه بدون ما أكتب عليها أي شيء، هذه البيور slide. Okay, and this is the VC lecture. Inshallah after finished I put it the VC video lecture for some tutor inshallah. Okay, this is the LMS. Now go to the chapter 3. بس نواجه امتى نكون انتهينا من شرح كل الأسئلة. حد تكلمت يعني تقريبا نحتاج بإمكانكم تبدوا من الآن، يعني في سؤال، في أسئلة يعني كاملة بإمكانكم تخلصوها. لازم نسمي الاسم ولا نكتب الاسم داخل الملف؟ لا، تسموه باسمكم نفس الترتيب، student ID. طيب now inshallah we will start with chapter 3 or tutorial 3. In this tutorial, wait, after finish this tutorial we must now many subjects. For example,
After finished this chapter or this tutorial, we must find the critical point. Also, we must find the increasing and decreasing interval of f of x. Also here of f of x, any function. Okay. After finish this chapter, we can find the local extreme. And the local extrema means local maximum or local minimum. Okay, of what? Of f of x also. Also, we can find the concave up and concave down interval of f of x. Also, we can find the inflection points. Also, we can sketch f of x. And the last subject, in this chapter, find the solution of some optimization problem. Okay. Solve optimization problems. These are the main subject in this chapter. Okay. The first one, critical point. What's the meaning of critical point or a stationary point? The critical point also called stationary points look at this graph. We have x-axis and y-axis. We have this function f of x. We have a here and point here at A and at B. We have the image FLB and here FLA. The stationary point at what the value, or give me any value
that the f prime equals 0. So give me the value, at what value the f prime or f prime equals 0, or the slope equals 0, or we have the horizontal tangent line. So look at this, f prime at a. F prime at a equals 0. Why? Because we have horizontal tangent line. So the slope of horizontal 0. The slope is the slope equal the f prime. So f prime of a equals 0. Also here, the f prime of b also equal what? Equal 0. So let f of x is polynomial. Then x equal a is critical value. This is the critical value, x equal a. This is the critical value. And f prime of a equal what? Equal 0. F prime of a equals 0. Why? Because this is the stationary point. Okay. Also at b, at x equal b, this is the critical value, and the f prime of b also 0. Okay. To find, in general, to find the critical value, we must find the f prime and put it equal 0. Okay, this is the method to find the critical value. You must find the f prime. After that, put it the f prime equals 0 and solve this equation. Example about this to find the critical point. This is easy. Example, find the critical value of f of x. Number 1, f of x equal 2x to the power 3 minus 3x squared minus 12x plus 5. The solution, if we need to find the critical value or stationary point, firstly must find the f prime. This equal 6x squared minus 6x minus 12. This is equal what? 0. Okay. And this is the quadratic formula. We can solve it by anything. If we need to divide by 6 to simplify, we have x squared minus x minus 2 equals 0. So we have what? We have the x in both brackets, and we need to find the two number, the product -2 and addition -1. We have -2 plus 1. So we have x minus 2 equals 0 and x plus 1 equals 0. This x equal 2 and x equal -1. This is the critical value. If we need to find the critical point, we must find the point. Okay, this is the critical value of f of x at x equal 2, at x equal -1. But if we need to find the critical point, so we need to find 2. If we need to find the critical point, 2 and f2.
-1, -1, and f -1, for example, to find the points. Okay. Number 2, f of x equal x to the power 4 minus 8x squared plus 10. بقينا نعوض لا طبعا بالدالة، احنا ما لنا دخل، المشتقة فقط عشان نوجد الكريتيكال فاليو stationary point. Okay, so if we need to find the point for what? We need to find point for what? Of f of x. So substitute in what? In f of x. Okay, فقط المشتقة هي وسيلة لإيجاد الكريتيكال فاليو. Solution. Also we need to find f prime 4x to the power 3 minus 16x equal what? Equal 0. We can take x as common factor, so we have 4x squared minus 16 equal what? Equal 0. We have x equal 0. This is the first point or first value, critical value or stationary value, and we have 4x squared minus 16 equal 0. We have 4x squared equal 16 by divide by 4. We have x squared equal 4. Take the radical. If we take the radical 4 squared, we have positive -2. So the critical value x equal 0, -2, and +2. Okay, we have 3 critical value. 0, -2 and 2. بنا شو هي هذا الفور؟ Number 2. Okay. Number 2. If we need to find the increasing and decreasing interval, increasing and decreasing interval. If we have this curve from here and increasing and decreasing to here, this point A and this point B, we need to find the interval of increasing and decreasing from A to B, and we have C here. Look at this. We have here the tangent line, horizontal. So the f prime at C equals 0. So the C is a critical, must be C critical value. صح ولا لا؟ نستنتج C is critical value. Why? Because when substitute C in the f prime,
this is equal 0. So any value substitute in f prime and the f prime equals 0, this is a critical value. Okay? Look at this point. The tangent line, for example, x1. For example, this is x1. The tangent line of x1 like this. The slope m for x1 greater than 0 because this is an increase. The slope positive. وإذا كان عندي هنا نقطة, for example, if we have x2 here and the tangent line and x2, look at this slope. This is slope m for x2 less than 0, negative. Also, we know the slope, this is equal what? This is the f prime. So, we can conclude that from A to C to B, from A to C, the function increase. This is the direction to up, okay? And the sign of f prime positive because the slope positive. The slope of the tangent line from A to C, all the tangent line, the slope of the tangent line positive. So f prime positive. From C to B, the tangent line decreasing. Tangent line متناقص. The slope negative. So f prime negative. So we have decreasing. From A to C, increasing. From C to B, decreasing. We can conclude if f prime of x greater than 0 يعني f prime positive بيعطينا positive for all x belongs to from A to C, then f of x means increasing on the interval from A to C, because any value from A to C, the f prime positive, so the slope positive, so the tangent line, the slope of the tangent line positive, the tangent line increasing. If f prime of x less than 0 for all x belongs to from C to B, then f of x is decreasing. On what? On the interval from C to B. يهدينا ويصلح بالكم أجمعين. هنا الفكرة أرد أعيد إنه نوجد f prime and the sign of f prime إشارة ال f prime between the stationary point. إذن the steps, find the f prime, find the critical value. After that, find the sign of f prime between critical value. بين the critical value هذه بدنا نوجد الساين إشارته موجب ولا سالب. If f prime positive, so this is increase interval. If f prime negative, so this is decrease interval. Increase, decrease for what? Increase, decrease for f of x. Okay. Now, example about this.
example, find increasing and decreasing interval for f of x equal what? Equal to x to the power 3 minus 15x square plus 24x plus 2. The solution: firstly, we need to find the stationary point. So find the f prime, 6x square minus 30x plus 24 equal 0. We can divide by 6. Why? For more simplifying the equation, we need to solve the quadratic equation. We have x squared minus 5x plus 4 equals 0. This is the quadratic equation. Solve it by any way, by quadratic formula, by calculator, by factorization, any complete the square. We have xx, two number multiply positive 4 and addition negative 5, negative 4, negative 1. So x minus 4 equals 0 or x minus 1 equals 0. We have x equal 4, x equal 1. This is the critical value. Now, take the critical value on the real line. We have from infinity to infinity, we have two critical value, 1 and 4. And we need to find the sign of f prime. لغاية الآن ما خلصنا من f prime. بدنا نوجد الساين إشارتها. ليه؟ عشان نحدد positive و negative, increase and decrease. How many region here? How many region? How many region in the real line? كم منطقة عندي بالreal line؟ أكيد. استنى شو 2؟ وين 2؟ 1 2 3. We have 3. ما في 4. We have 3. We have 2 critical value on the real line 3. If we have, for example, 4 critical value, we have 5 region. If we have 3 critical value, we have 4 region. Show the number of region plus 1 of the number of critical value. Okay? Now, give me any value between minus infinity and 1. Give me any value between minus infinity and 1. Any value, 0. Okay, sure. So we choose the 0 for the first region. The second region, from 1 to 4, give me any value from 1 to 4. 3 2. Good. دائما خذ الأقل، يعني الأشياء الخفيفة. يعني بين 1 و4 بإمكانك تحط له 1.5، لكن تتغلب بالتعويض يعني. From 4 to infinity, take for example 5. Yes? Okay. So we need to find f is 0 and f is 2, f prime لل 2 and f prime لل 5 عشان نشوف إشارة ال f prime. To find the sign of f prime, take any value in the region and substitute in the f prime.
حتى نوجد إشارة الأف برايم نأخذ أي قيمة بالمنطقة اللي بدنا نوجد إشارتها حتى نشوفها شو بتطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف. أوكي. F prime, this is the F prime. Okay, you can choose this one or choose this one, no problem. Okay, F prime, we have 6 as common factor and 0 square minus 5 multiply 0 plus 4, and this equal what? This equal positive or negative? This is 24, so this is positive. Positive. What's the meaning positive? Positive, so we have here positive. So we have from minus infinity to 1 increasing. Okay. Now substitute 2. We have 6 multiplied by 2 square minus 5 multiplied 2 plus 4. This is positive or negative? This is negative, less than 0. Why negative? We have 4 plus 4, 8, minus 10. We have minus 2 inside the brackets. Negative 2 multiply 6. We have negative 12. Okay, less than 0, negative. So this is decreasing. So from 1 to 4, f of x decreasing. Continue. 6 multiply 5 square minus 5 multiply 5 plus 4. 5 square minus 5 square 0 plus 4 4. 4 multiply 6 positive. So we have positive and increasing. From this direction we can conclude the following. We can conclude f of x. Now we told about f of x. Increase and decrease for what? For f of x. f prime just tools. هي أدوات ال f prime. Tools لإيجاد الانكريز والديكريز for what? For who? For the function f of x. f of x increasing on the interval what? On the interval from minus infinity to 1. Okay. Union from 4 to infinity. And also f of x decreasing on the interval from 1 to 4. Okay. Okay. أرد أعيد حتى نوجد الانكريز والديكريز. نشتق نساويها بالصفر حتى نطلع الكريتيكال. هذا هو الكريتيكال. تمام. حطيناه على الريال لاين من ماينس انفينيتي لانفينيتي. هيك صار عندي 3 أقسام أو 3 مناطق. كل منطقة ممكن أختار any numbers. يعني من ماينس انفينيتي طبعا هذا خلص ريموفد، مش تستخدموه للانترفال. والله واحد يقول لي من سالب ما لا نهاية لصفر. لا، هو من سالب ما لا نهاية لواحد. أنا ما لي دخل بالصفر. الصفر ممكن تختار صفر سالب واحد فقط عشان تفحص الإشارة. So choose 0, minus 1, minus 2, minus 3 from minus 1 infinity to 1. Substitute in f prime. So this is positive. Put it positive and the direction to up, increasing. Substitute 2, substitute 5 to find the sign of f prime to determine increase and decrease interval. Okay. أكيد لو عوضت بأي عدد يا بانا راح يطلع نفسه. جربي إذا مش مسوية. يعني جرب الصفر، جربي حتى النص من سالب ما لا نهاية لواحد، جربي نص راح يطلع موجب أكيد. لو تجربي ناقص مليون راح يطلع موجب أكيد، وهكذا. تمام.
أخذنا الستة عامل مشترك. هنا لو أخذناها إحنا عشان بنحل شو اسمه، بنحل equation. لو أخذت ستة عامل مشترك قسمتها على ستة، خلاص راحت مع الصفر. صفر على ستة صفر، راحت. أوكي، ما في مشكلة، يعني اختصرت خطوة. السلايد اللي قبل هذا نعم هو شرح بالرسم، يعني انه هون بدون رسم يعني، بس هناك وضحت لكم اياه بالرسم. ليش؟ يعني عندي الكريتيكال حوالينه بكون انكريز ديكريز، شرحت لكم اياه بالرسم. لا شيء، ما احنا هنا فانكشن ما اختصرناها، هذا اف برايم لسه ما زال اف برايم. اوكي، الان لما تشيلي اف برايم تقعدي تختصري زي ما بدك، بس اف برايم مع الستة. تمام يا شيماء؟ هذا الفانكشن لأف برايم. الآن احنا سويناه بالصفر، أخذناه لوحده وصرنا نختصر فيه ونحلله، هذا إشي ثاني، هذا عشان نحل المعادلة يا شيماء. أما هو الرئيسي شو أف برايم قبل الاختصارات وما نسوي بالصفر، هذا اللي بنعوض فيه. تمام. طيب، المحاضرة القادمة إن شاء الله بنكمل عن الانكريز والديكريز بمثال ثاني وثالث، بعدين نبدأ في يعني نكمل على باقي المطالب إن شاء الله. So next إن شاء الله lecture we put it more exercise about increase and decrease and solve it, so continue to study the other subjects in this chapter. Okay. يعطيكم العافية جميعا. wait. طيب، أي حد عنده سؤال يتفضل، اللي ما عنده بإمكانه يغادر. أوكي.